So the Star wamechapisha kwamba as surely as I see an uprising in Kenya on the horizon, I can also see such an alternative political leadership on the horizon. That is my prophecy. In both periods, we have witnessed foreign domination, exploitation, oppression, and attacks on our sovereignty as a people. We remain in a slave plantation called Kenya, where the national rulers or agents are what Malcolm X famously called house niggers. Sasa kwenye story hii hapa nataka tujue ni nani huyu kwa namna moja au nyingine anamtabiria au anahisi kuna kitu kibaya ambacho kitatokea hapa mbele. Now, taarifa ni hii hapa. Another prominent Kenyan has predicted tough times ahead for President William Ruto, foreseeing a revolution against him and his administration. This is former Chief Justice William Mutunga, who is also not happy with how Ruto is running the country and his government in handling things. Unanipata? So hapa former Chief Justice William Mutunga anakuwa miongoni mwa watu ambao inaonekana hawajafurahia namna ambavyo William Samoei Ruto anafanya vitu vyake, na anatabiri kwamba hivi karibuni vitu vitabadilika na Wakenya watarajie mambo fulani ambayo yatashangaza sana. He says that Ruto has gone back to the things former President Daniel Moi did, and the result will be an uprising and revolution as Kenyans reject his actions. Now, Mutunga has cited foreign domination, exploitation, oppression, and attacks on our sovereignty as a people, saying that very little has been done by Ruto to fully implement the 2010 Constitution. He has predicted that after the said revolution, there will be put in place a fresh group of leaders who are the ones who will finally do the right thing. So, mimi swali ambalo naendelea kujiuliza ni hii revolution jamani. Tunaifanya lini jamani? Mkituambia swala la revolution nyie pia viongozi wetu, mtuambie tutatumia mbinu gani? Ni kama tutasubiri 2027 au ndo kabisa sasa hivi kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea afu hawa watu watoke wengine ambao wanaweza kufanya kazi waingie. So hapo ndo bado sijaelewa, lakini statement bado inaendelea, taarifa bado inaendelea kwamba he stated that therefore the people in power who are out to ensure that Moi's 100-year KANU rule prediction is fulfilled should know that things will soon change and a better team will take over. They should now, not now, but they should know where will be in this country a national democratic revolution under the leadership of a political leadership that is, at a minimum, anti-imperialism and anti-comprado bourgeois. The latter rule the country as agents of the latter, he said. His prediction comes days after a similar prediction was made by former Ukrainian member of parliament Kabando wa Kabando. So tunasubiri kuona ni kitu kipi ambacho kitatokea. Huyo ni former Chief Justice William Mutunga ambaye anasema kwamba Wakenya wengi tu, yani yeye anakuwa miongoni mwa Wakenya ambao hawapendi namna ambavyo William Samoei Ruto anaipeleka Kenya hii hapa, na anahisi very soon watu watamkataa kiasi cha kwamba hatarudi kwenye nafasi hiyo au atatolewa. So I think probably anazungumzia 2027, and hata mimi nikimsikiliza kwa umakini nahisi anazungumzia 2027. So nasubiri kuona if 2027 watu it's not that easy pia. It's not that easy. Mtu akisema 2027, it's not that easy pia eti atatoka au atatolewa hivyo kirahisi. It's up to sisi kama wananchi sana muamue. Wananchi waamue kabisa kwamba okay sawa, sisi tutatoka, tutapiga kura labda mtu fulani, lakini sio William Samoei Ruto. But kitu kikubwa ambacho kinatakiwa watu wanatakiwa kujua au watu wanatakiwa kuweka kwenye akili ni hiyo kura bwana tutailindaje, kwa sababu msipoilinda itaibwa, na ikiibwa the same person bado atarudi pale pale, kwa sababu mission ni moja. Sio rahisi akubali kutoka pale, lakini kuna watu wengi tu wa Kenya, wananchi wengi wanatamani atoke. So anatolewa vipi? Wana option ya kufanya nini? Wana option ya kuiba ili wabaki pale. Sasa sisi kama wananchi na tunaweza tukapiga kura, then tunailindaje kura yetu? So mimi nitaendelea kusema kwa wanaoendelea kuzungumzia revolution, kwa wanaoendelea kuzungumzia viongozi wengine wataingia, jamani mtusaidie pia na mbinu ya kuzuia kabisa
kura zisiende sehemu ambazo hazitakiwi kuenda. Yaani kura zibaki pale pale jinsi watu wamepiga au wamepigia mtu fulani fulani, ziwe za mtu fulani. Zisiwe bwana watu wanapiga ikishapigwa inakuwa ni kitu kingine tena tofauti sana. I was listening to interview fulani ya Jalango akiulizwa kuhusu serikali, and nimekuja kuamini kweli kama Ruto hakuwalipa, then I don't know, mimi sijui ni Ruto alimfanyia nini Jalango, but the way jamaa anamtetea William Samoei Ruto, you'll be like wow, hapa kuna kitu ambacho jamaa hataki tu kutuambia. But the truth is, kwa sababu ni juzi tu alikuwa anazungumzia Ruto ni mbaya, hatutakubali. Sasa hivi sasa ndo anaunga. I think hii video hii hapa natakiwa kuwachezea muone namna ambavyo jamaa anatetea affordable, na namna ambavyo anadanganya, namna ambavyo si watu wa wapi huko wanaitwa watu wa high rise wanapenda sana hiyo idea, and they are like wow, this is the best project hatujai kuona. Anyway, sikiliza Jalango alivyozungumzia serikali, kwa sababu wao wapo kwenye serikali na wana ukaribu na William Samoei Ruto, and wao watuambie Ruto anatupangia nini before hata tuzungumze maneno mengi. Tazama. Now that being you are part of the government, what do you think the president is thinking with us? Hii mambo ya nyumba, house levy nini? You see, Obina, you can only condemn affordable housings when you have never lived in a slum. So like in Langata, I have a ward called high-rise ward. Half of it, or 90% of it, is in the deeps of the slums. And if you saw the other day, the workers, the residents went out to the judiciary to tell them not even to try to stop this thing. These people want a house. They need, I don't know how to explain to you. You have a one room that is your living room, your bedroom, you have your children and everything. And you don't have a toilet. Or if there's a toilet, you pay for it outside. And if you don't pay for it, you do your business in papers or anything. Now, across, they're seeing the 4,800 units coming up. And they know they are going to get in those houses. Do you know how happy they are? They're even asking, when can zone A was done, Okay. zone B is coming up, the people in zone C and D can't wait to be moved to pave way for affordable homes. You might not understand. Unless you come from the slum. Unless you come and live in the slum. Okay. Yes. But now, uchumi. Times are tough, bro. You Guys see, are complaining. People are thinking that the president does not care. You see, when you come in as a president and you use your whole first year to lay foundations of the projects that you want to run for the next 4 years, people will feel the pinch because they have to pay for the process. Okay? Let's say something like the finance bill, Yeah. which was very controversial. Number one, that day I was not even in parliament. I saw some people saying the last voted yes. I was not even in parliament. Myself, Babu, Tinda, Molo, so many people were not in parliament that day. But if you look at some of the gains that were in that finance bill, they superseded few issues that were still brought for amendment. But nobody will tell you that. Okay. Things will change slowly. Nobody will tell you that. Right now, people are complaining about the prices of unga. They're at how much now? 150, 147, 160 most. From 200. The rains came, fertilizer was there, people harvested, but nobody will tell you that. You get what I mean? Anytime, saizi hatufanye nini, people already have that notion that things are bad. But there are things that are actually changing. So according to you, things are better? The prices of fuel went down the other day. Nobody talked about 2 bob, them. 5 bob, 3 bob. Do you know what it takes for 5 bob? If like your car that takes how many liters? 40,000 liters. You can imagine that 5 bob times 40, how many liters?
it is the small things that will keep on changing with time. And when things stabilize, and we hope it happens, Okay. and I hope the president plans, because when you sit with him, you hear his dreams of what he has for this country. Okay. You'll be very happy. Do you consider... Na kitu kimoja ambacho nimegundua na Obina ni anamuogopa tu Jalango. Hapo Jalango aliposema eti kuna watu wanafurahia swala la affordable houses. Acha nikwambie kitu kimoja. Ningemuuliza maswali mengi. Swali la kwanza ningemuuliza Jalango, uko sure hawa ambao wako hapo ghetto, ambao mnasema eti wako ghetto, hawezi wakapata manyumba? They can get manyumba. So Jalango ana assume kwamba wale ni kama yeye. Unajua leo hii yeye anaweza akaamka akasema bana, mimi natafuta ile nyumba na anailipia na anaingia. So wale ambao wako street, wako kwenye ghetto kabisa, ambao wanawazungumzia Jalango, hata Jalango mwenyewe anataka kunisikiliza. Okay, wanaweza wakafurahia nyumba inajengwa, but how sure you ni watapata hizo nyumba? Kwa sababu kuzipata hizo nyumba sio rahisi, sio kuamka tu eti nyumba zimejengwa sasa mimi nihame nitoke hapa niende pale. Wao wanaishi hapo, si tu kwamba haimaanishi hawezi wakapata nyumba ambazo wao wenyewe wanataka, nyumba nzuri. Okay, tuseme kama mission ni kupata nyumba nzuri Kenya ikae vizuri. Hawa ambao wako ghetto jamani, wamekuambia wamekosa nyumba nzuri ambazo wanaweza wakaenda? No, ni maisha tu, yani imekuwa jinsi ilivyo. Sasa yani kishakuwa magumu maisha, then mwisho siku hawana pesa hata ya kuhama kwenda nyumba nzuri. And chajabu hizi nyumba ambazo zinajengwa, nyinyi wenyewe mnajua they are very expensive. Hakuna nyumba ya 2500. Hakuna nyumba Ruto anakujengea 2500. That's the truth. Hata process yenyewe ya kuipata hiyo nyumba ni process ndefu. So Jalango anataka kujibu maswali mengi. Obina ni anamuogopa tu kwa sababu ni marafiki nini, and that's the reason why sasa hawezi akamuuliza tough questions. Anatakiwa kupata tough questions. Hatukatai housing, itafanya Kenya ionekane vizuri, tumalize slums na nini na vitu kama hivyo. Anasema hauwezi kujua. Sisi hakuna, mimi nimezaliwa Kibera. Mimi nimezaliwa Kibera na nimekaa Kibera yani mpaka namaliza form 4. Kibera ndio imekuwa ni town ambayo mimi nilikuwa naenda. Unanipata, narudi nyumbani na rudi Kibera, nyumbani Kibera. So najua maisha ya ghetto ilivyo. Hawaishi huko kwa kweti kuna mtu hapana. Sema mtu akipata nafasi anatokaga anaenda sehemu nyingine. Akipata uwezo kidogo, pesa kidogo, anahama anaenda sehemu nyingine. Si tu kwamba wameshindwa kupata hizo nyumba. Sema maisha jinsi ilivyo na kipato na nini ndio inawafanya wanaishi pale. Sababu mtu anafanya ana salary 10,000. Aidha kaenda kwa nyumba 6,000, 7,000. Anaenda kwa nyumba 2,000 kwa sababu anajua akipata 10,000 mbili nyumba afu anashughulika. Kuna wengine mpaka wana familia, wana watoto. Kwa inakuwa vigumu sana. Eti mtu aniambie au mimi niamini mtu ambaye ananiambia kama Jalango kwa mfano, eti sasa kuna watu wanafurahia nyumba za affordable zinajengwa. Okay, zinajengwa tukatai, lakini wata afford, hawezi waka afford. Kama hizo sasa hizo ndo wameshindwa ku afford jamani. Hizo ambazo Ruto anazijenga watazi afford hata ikiwekwa 5,000. Ni wachache tu wataenda kwenye hizo nyumba. Trust me, ni wachache wataenda kama ni nyumba nzuri inatakikana na watu wanataka kwenda kwenye nyumba nzuri. Nyumba nzuri zipo, vacant zipo, hawezi wakamaliza. Unanipata? Hawezi wakamaliza nyumba nzuri, watazipata hizo nyumba. So Jalango anataka kujua, anaweza akamtetea Ruto atukatai, lakini kuna sehemu zingine ukimtetea mtetee na facts na vitu ambavyo vinaonekana. Sawa, mmesema sio mambo yatabadilika. Hizi taxes mbona hazungumzi? Ukitaka kujua jamaa namtetea tu, yani like mimi namtetea Ruto kwa sababu labda kuna kitu ambacho hatujui, wao wenyewe wanajua huko Ruto na Jalango wanajua. So kuna mambo mengi tu ambayo yeye anatakiwa kutuambia ndio tuamini kwamba serikali hii hapa inafanya kazi. Hatuwezi tukaa convinced kwamba eti swala la affordable ni kitu kizuri na tutakiwa kuenjoy na nini. No, hatuwezi tukaenjoy. Number 1, it's very expensive. Number 2, watu sio kwamba wameshindwa kupata nyumba nzuri. Watahama. Wakipata leo hii kazi nzuri, watahama. Trust me, mtu ataenda Donom, mwingine ataenda Satellite, mwingine ataenda wapi huko. Watu watahama waende sehemu ambazo wanahisi tukienda mambo yanakuwa vizuri. Unanipata? Hii sio kusimama na kutuambia kwamba sio affordable, watu wanaifurahia unawalipia bure. Kama ungekuwa unawalipia, unawajengea, unawalipia bure fresh. Kama hizo nyumba wangekuwa wanajenga ili watu waanze kuingia for free, watakuwa wanalipa kitu kidogo 2,500, 3,000, tungeelewa. But hakuna nyumba 2,500 ndugu yangu eti Ruto akujengee. Hiyo ni uongo, na ni uongo mkubwa sana mtazamaji wangu. You understand? So the whole story ya revolution and namna Ruto anafanya kazi yake, I think ni story ambayo bado tutaendelea kuizungumzia. But again, let's expect labda mwaka 2027 kitu kitafanyika. But
not hapa katikati. So watu waanze kujiandaa na mapema kabisa. I hope na maoni, kuna mtu labda ana maoni hapa tofauti na ya kwangu. There is no problem. Unaweza ukaniachia hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kwa wale wageni jamani, kwa sababu najua nafahamu kuna wengine ambao wanani tazama kwa mara ya kwanza, mnaweza mkajiunga na familia kwa kusubscribe. Hiyo itawapa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.